వచ్చినందుకు. Most welcome, and it's like honor. No, it's no. Because you are bringing the awareness. That's the reason I am saying it. Right, because మన సౌత్ ఇండియాలో అసలు ఈ ఫోర్సెస్ గురించి అవేర్నెస్ లేదండి. రైట్. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ యువర్ ఫిల్మ్. అంటే చాలా మంది సినిమా చేసే ముందు కూడా అన్నారు మన సౌత్ ఇండియాలో అంత పేట్రియాటిక్ ఫీలింగ్ లేదు అన్న మాట అన్నారు తప్ప, నేను యాక్చువల్లీ గ్వాలియర్ ఎయిర్ బేస్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ చేశాను చాలా రోజులు. అక్కడ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ కానీ నేను చాలామంది తెలుగు వాళ్ళని చాలామంది సౌత్ ఇండియన్స్ కలవడం జరిగింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాజ్ షాక్డ్, ఇంతమంది ఉన్నారు అయినా కూడా మన దగ్గర ఎవరు మాట్లాడుకోరు ఏంటి అని చెప్పి. అప్పుడు మా టీంతో మాట్లాడి దాన్ని వి డిసైడ్ మన ఊర్లో కూడా మన చుట్టుపక్కల కూడా చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళని వెళ్ళి మనం మాట్లాడదాం, కలుద్దాం, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ అసలు వాట్ డ్రోవ్ దెమ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఎయిర్ ఫోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి లేకపోతే డిఫెన్సెస్లో జాయిన్ అవ్వాలి నా మైండ్ సెట్ ఎలా వచ్చింది వాళ్ళకి అని జస్ట్ వాంటెడ్ టు మీట్ అండ్ టాక్ టు యూ. మీ జస్ట్ చిన్న బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి సార్. మీరు ఏ టైం? నేను యాక్చువల్గా అండి చిన్నప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్. సో మై నేబర్ వన్స్ టోల్డ్ మీ, మా ఫాదర్కి వీడిని సైనిక్ స్కూల్లో ఏంటి అన్నారు. సో మా ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ దట్ లిటరేట్ ఆ రోజుల్లో. సో వీ రియలైజ్డ్, సో వీ ఫౌండ్ అవుట్, సో ఐ రోట్ ఎగ్జామ్స్, గాట్ ఇన్ టు సైనిక్ స్కూల్. Sainik school is like getting on the train tracks. Right. After that I joined National Defence Academy. So Sainik school I used to see helicopters landing in my school and also. Okay. I thought I want to become a pilot. That's a fascination. Fascination. Yes, yeah. Pure fascination any kid will have. NDA nunchi I've joined as a Air Force cadet. Okay. I joined as in Air Force after 3 years. Then now I know what is. How long is your course in India? How long? NDA is 3 years. 3 years, okay. ఆ తర్వాత 1 year ఏమో flying training. Okay, yes. So now I wanted to become a fighter pilot. And luckily. And not everyone gets to become a fighter pilot. It's about it. అంటే మీరు చేసినా కూడా very handful of people ని పిక్ చేసుకుంటారు. Yeah. మీకు that is like వాళ్ళు అంటారండి, everybody cannot become a fighter pilot. It has to be in your blood. Yeah. That is the thing అన్నమాట. That the instructors know. Even though if you are a topper, you still don't have it. Right. వాళ్ళని రికమెండ్ చేయరు. You'll become some other ఇదన్నమాట. Right. So that's how my journey has started into Indian Air Force as a fighter pilot. So you commissioned in 97. 97. 97. Oh, okay, nice. 97. Nice. I was like about 20-year-old. Okay. Got young into blood. Yeah, young blood. When I was shooting for the film, నిజంగా రియల్ లైఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్స్తో కానీ ఫైటర్ జెట్ పైలట్స్తో కానీ స్టాఫ్తో కానీ చాలామందితో సీనియర్ పీపుల్ ఇన్ ది అకాడమీ ఐ గాట్ టు స్పీక్ టు దెమ్. వాళ్ళందరూ అంటారంటే చాలామందికి బయట మా సెక్యూరిటీ లెవెల్ వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు, వీ డోంట్ కమ్ అవుట్ అండ్ టాక్. మేము వచ్చి ప్రమోట్ చేసుకోము మా ఏఎఫ్ని, మేము ఇది చేసాము అనేది. బట్ ఒక సినిమా ద్వారా వీ వాంట్ పీపుల్ టు నో ద రైట్ రియాలిటీ ఆఫ్ వాట్ వీ గో త్రూ. అంటే మేము కూడా ఏంటంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు ఫిక్స్ ఎక్కువ వరకు కమర్షియలైజ్ చేసి లేని హైప్ని తీసుకొచ్చి కాకుండా రియలిస్టిక్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది చాలా హైప్డ్ అప్ వర్క్, అది మామూలుది కాదు. అండ్ ఉన్నది మాకు చూపించి ఎంత రియలిస్టిక్ ఉంటుందో జనాలకు చూపించి అలాగే అన్నారు. వీ వాంట్ యంగ్స్టర్స్ టు నో అండ్ వీ వాంట్ యంగ్స్టర్స్ టు ఫీల్ దట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ కూల్ జాబ్. మీ చాలా వేరే జాబ్స్ చూసుకుంటారు తప్ప ఐఏఎఫ్ కూడా ఒక చాలా ఒక పిక్ చేసుకునే ఒక మోస్ట్ డిమాండింగ్ జాబ్. It's not that you can get into right away. Easily. No, Also. it's not that. Not that. There's you'll have to go through a lot of layers of selection process. Right. All that is. But ఇదంతా కాకుండా కూడా ఫిజికలీ ఆల్సో చాలా సివియారిటీ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. I'm sure you must have gone through a lot of training. నేను ట్రైనింగ్ ఏంటంటే నేను ఫిజికల్గా కనపడడానికి వరకు ఐ ట్రైన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్, బట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ బియాండ్ దట్. మీ మైండ్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇదంతా కూడా చాలా వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. సో ఈవెన్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఆన్ టు ద జెట్, సిట్ in the cockpit, there's a lot of training you go through. Yes. Physical training, mental training, everything is there. And there's everything మీకు అంటే యాజ్ ఎ గ్రూప్గా వాళ్ళేమి ఇవ్వరు. లాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డన్ బై ఇండివిజువల్. ఐ నో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ మీ. సో పీపుల్ ఫైండ్ దేర్ ఓన్ వేస్ టు గెట్ దట్ థింగ్ డన్ అనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఇంటూ స్పోర్ట్స్. Of us are into sports because there's a stress buster. Right. Running and sports is a daily very common thing. Whether you eat or not, different thing. ఇంకొక సరదాగా నేను నోటీస్ చేస్తుంటే మ్యూజిక్ బ్యాండ్స్ కూడా ఉంటాయని విన్నాను నేను. 100%. ప్రతి స్క్వాడ్ cars and music and bikes. Yes. Abhi cars, those days it was bikes. ఎందుకంటే అక్కడ షూటింగ్ చేసినప్పుడు they were very మేము చిన్న బైక్ తీసుకొచ్చాం. దే వర్ లైక్ నో వీఆర్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ బై బైక్స్. ఇంత చిన్న బైక్లు వాడడం మా దగ్గర ఇంకా మంచిగా ఉన్నాయి, అవి వాడండి అని చెప్పి వాళ్ళు హార్లీస్ కానీ అన్ని తీసుకొచ్చి వాడిపించారు. దే లవ్ స్పీడ్, బట్
So when I got commissioned, that time it's Guns N' Roses. Right. That's the band which used to be, everybody would be singing, everybody would be going on bikes. Actually, your first squadron is Tigers, right? Tigers is the first squadron. For Mirages. No, okay. The first squadron ever established was Tigers. Yeah, first. In 1932. 1932. Yes. I think మేము వెళ్ళినప్పుడు they had their 100 years celebration. Yeah. So, I mean, we were not invited for that because it's a very close thing. Yeah. But దానికి ముందు ఒక చిన్న ప్రీ పార్టీ ఉంటే మమ్మల్ని కలిసి కూర్చోబెట్టి విత్ డిఫరెంట్ స్క్వాడ్రన్ లీడర్స్ అందరినీ కల్పించారు. అండ్ ఆ ఇంటరాక్షన్ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు కూడా సినిమాలు చూసి ఒక లెవెల్ వరకు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ పోర్ట్రే ద క్యారెక్టర్, బట్ వాళ్ళని కలిసినప్పుడు వెన్ ఐ టాక్ టు దెమ్ ఆర్ టాక్ టు పీపుల్ లైక్ యూ, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ విన్నప్పుడు ఒక చాలా రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ తీసుకురావచ్చు పోర్ట్రేయల్కి, అండ్ దట్ రియలీ హెల్ప్డ్. అండ్ ఇంకోటంటే ఐఎఫ్ ఆల్సో దే వర్ నాట్ వెరీ కీన్. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి మాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్న తర్వాత కూడా 2 years బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అయింది. అంటే మేము ఏదో కమర్షియల్గా మా డైరెక్టర్ కొంతవరకు రాసుకుంటాడు, బట్ ఏది మాకు కూడా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని లేకుండా, సో వీ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ రైట్ పోర్ట్రేయల్ రైట్ లైట్లో ఉండాలి మన ఎఫర్ట్స్. బోత్ వేస్ అంటే వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ దిస్ అవుట్ టు పీపుల్, అలా అని వీ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే ఆల్సో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా సినిమా డైరెక్టర్ కూడా ఏంటంటే ఆయన ఫస్ట్ ఎండన్ అని చెప్పి ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాడు. సో బాల్కోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్లో అయిన 5 minutes 10 minutes క్లిప్ తను విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అనమాట. 4 years బ్యాక్, ఐ థింక్ 2020లో తను విజువలైజ్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్తో న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో ఒక 5 to 10 minute క్లిప్ రిలీజ్ చేసి క్రియేట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టాడు. సో తనకి ఫస్ట్ ఐఎఫ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది. వచ్చి ఫస్ట్ ఫోన్ ఎత్తి చెప్పండి అంటే అసలు మా పర్మిషన్ లేకుండా ఎలా చేసాం అని అడిగారు ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ మా డైరెక్టర్ ఫుల్ షేక్ అయ్యాడు. దెన్ దేవర్ లైక్ నెక్స్ట్ టైం చాలా బాగా చేసావు, బట్ నెక్స్ట్ టైం ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ గివ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ కెన్ వర్క్ విత్ అస్. అండ్ అక్కడి నుంచి తను ఎయిర్ ఫోర్స్తో కానీ డిఫెన్స్తో కానీ చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని వర్క్ చేశారు అనమాట. బికాజ్ మీరు ఫిల్మ్స్ చేస్తారు కదా. సో దానికి హీ రియలీ వర్క్. అండ్ తను కూడా ఏంటంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ అవుదామని ట్రైనింగ్ తీసుకుని వెళ్తుంటే హీ హ్యాడ్ అ సైట్, ఐ సైట్. సో ఆ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత దే సెడ్ యూ కాంట్ డూ ఇట్. సో తనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్లే హీ పిక్డ్ ఇట్ అప్. అంటే మా సినిమా డైరెక్టర్ కూడా ఏదో ఎయిర్ ఫోర్స్ మీద సినిమా చేయాలని కాదు, లోపల నుంచి ఇఫ్ హీ హ్యాస్ దట్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ సచ్ ఎ థింగ్, హోప్ఫుల్లీ మేము అంత మంచి పోర్ట్రేయల్ తీసుకొచ్చామని అనుకుంటున్నాను సినిమా గురించి. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. Like, what was your opinion about that Indian Air Force before all this taking up and when you saw the script? What is your this thing? అదే డెఫినెట్లీ అంటే మేము అందరం అదే నాకు చేయాలని రీజన్ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఏంటంటే మేము అందరం ఒక బబుల్లో బతుకుతాం. అంటే ఒక మన డిఫెన్సెస్ ఉన్నాయి, మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాయి అనేది ఒక మైండ్ సెట్, మోల్ మైండ్ అందరికీ తెలుసు. బట్ వాటి గురించి ఆలోచిస్తామా అనేది ఎప్పుడో ఒక రిపబ్లిక్ డేకో లేకపోతే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డేకో అలా చూసి ట్వీట్ చేయడం కానీ చేస్తాం. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా ఆ లెవెల్ వరకే ఉండేవాడిని. బట్ వెన్ ఐ రెడ్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ అండర్స్టూడ్ దెర్స్ అ లాట్ మోర్ అట్ స్టేక్. ఒక కరెక్ట్ పోర్ట్రేయల్ చేయాలి, వీళ్ళది జనాలకి తెలియాలి వాట్ దే గో త్రూ. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆర్మీ అంటే చాలా సినిమాలు చేశారు, అట్లీస్ట్ కొంచెం ఐడియాగా ఉంటుంది బికాజ్ ఫిజికల్గా చూడగలుగుతాం. ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే అసలు మనకు కనపడదు. వీ డోంట్ నో, వీ ఓన్లీ హియర్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ స్మాల్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఆల్. మేబీ వన్ ఆర్ bypass somewhere on some day, that's it. ఎప్పుడైనా ఏదైనా షో జరిగినప్పుడు కానీ అది కూడా ఏంటంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ లైక్ ఎ డిస్ప్లే, బట్ రియల్ థ్రెట్ కనపడదు మనకు అక్కడ. సో బాలకోట్ వినిన తర్వాత మాకు అనిపించింది అంటే దీన్ని చేయాలి అని. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్. లైక్ 9Gs మీరు నాకు అంటున్నట్టు పుల్ చేయడం, లేకపోతే గోయింగ్ 2000 km/h అండ్ స్ప్లిట్ సెకండ్లో డెసిషన్ తీసుకోవడం, ఇట్స్ నాట్ అ నార్మల్ థింగ్. I got highly inspired and huge amounts of respect పెరిగింది నాకు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మీద, దీని మీద. నైస్ అండి. యాక్చువల్గా మనకు తెలియంది ఏంటంటే ఎనీ టైమ్ ద వార్ స్టార్ట్స్, ద ఫస్ట్ గైస్ టు మూవ్ ఇన్ ఆర్ ద ఫైటర్ పైలట్స్. సో దట్ నోబడీ నోస్. అంత ఆర్మీ అనుకుంటారు. ఎస్, దే డూ ఏ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఫైనల్లీ దే హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్. బట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈజ్ లైక్ అండర్ ఇదన్నమాట. అండ్ యూర్ ఆల్వేస్ వెయిటింగ్. నేను అక్కడ చూసానంటే నేను ఇప్పుడు ఆబ్వియస్ ఇప్పుడు పీస్ టైమ్ అయినా కూడా సార్టీస్ కానీ వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ కానీ దే బిన్ సో బిజీ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ సెకండ్.
అదే అంటారు మీరు వార్ లేదు కదా ఏం చేస్తారు సో టెక్నికలీ మీరు చూస్తే కార్గిల్ తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ పీస్ టైమ్ బట్ స్టిల్ దేర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద టోస్ అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ దేవర్ పైలట్స్ హూ కేమ్ అండ్ హూ నెవర్ వెంట్ టు వార్ అండ్ దేవ్ ఆల్రెడీ రిటైర్డ్ ఆల్సో బట్ అందరికి ఉంటుంది వెళ్ళాలి ఏదో ఒకటి చేయాలని బట్ our hands are tied up but we have to abide by duty. During Kargil that only took 2-3 months but for Air Force it continued for years. Yes. So during Kargil like we were all nicely in our homes. I was in Ambala. Okay. So you were stationed in Ambala. I was stationed in Ambala. I was flying MiG-21s. Okay. Oh nice. So that vintage ones. So my flight commander, the number 2 says, okay, Sri, take this aircraft, go to Pathankot, you. Yeah. So he said, now that's a fighter aircraft, you can't carry your stuff. Right, yeah. You just go, maximum is, there's a G suit, you must have seen it, big one. There's a small pouch, you can carry one set of maybe underwear. Exactly. Undergarments, put it and go. And he said, okay, yeah, you keep your stuff packed, they will come in a transport aircraft. Right. The transport aircraft never came. They won't come. Because the war has started. Now everybody's got different things. Now how do you manage? Luckily Pathankot we have our own course mates. So borrow the overalls and all from them and continue. How many years did you serve andi mottham? I served about 21 and 21 years. మీ చూడంగా 21 లో ఉన్నారు నేను అందుకే when I walked in I was expecting a very senior man but you look you only gave the answer and we keep ourselves fit. That's I'm about 48 now. Oh nice. So now I'm flying for Indigo. Okay. I've taken retirement from there. But still you're pursuing what you like flying. Yeah. That's in blood. That's in blood. You know, nothing else we can do. Yeah. Lot of people are there in లక్కీగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మన తెలుగు అమ్మాయిలు కూడా మెల్లగా వస్తున్నారు ఎయిర్ ఫోర్స్లోకి. ఇట్స్ ఎ వెల్కమింగ్ సైన్. అదే 2000 I think the first air female was selected for air combat in 2022 I think first I think that's a great change అన్నమాట. అంటే ఇన్నాళ్ళు ఒత్తి మెన్నే అనేది కాకుండా there's no difference now with gender. It's a good thing. Yeah, it's good. మీరు చేసే టెన్యూర్ దగ్గర మీరు అన్నారు కార్గిల్ టైం ఫ్రేమ్లో మీరు చేశారని చెప్పి any experiences or any stories that you have to tell us? Yeah, like you said, everybody wants to go to war, but you know it's not right. So during that time we were air defense and air defense ground attack rendu untayi. Ground attack is the people go home. Air defense is we defend if somebody comes. So we were flying in the Amritsar Pathankot sector all the while. We just used to go up and we used to like on a night Gurkha type of just going just up down the whole time we were flying. So just hoping like somebody should come, but nobody came unfortunately. None of the air force. Even that waiting also is very taxing. Yeah, of course, because the whole time the adrenaline rush is there, and every time it's not a regular sortie. Right. You're flying in the night, and those days these vintage aircraft, it was really challenging. So we were generally getting up in the night and going and waiting. Hope somebody comes. Everybody wants somebody to come because now I've gone up. And your whole intention, your drive was to defend your country. Konmandi, if you go with that intention, other than your passion for flying. But somewhere you want to serve, you want to do it. But other than that, even every sortie, every minute, every second, ichedi kuda it's for the country. So that's equally satisfactory for us. The minute like people say, the minute you get into the aircraft, you really forget about the rest of the world. Right. You may have any problems. Nothing will come into your mind. Right. The whole frame changes in your mind. Now you are in a mission. Right. You just go there. You're just every sensor of yours is waiting, and you're hearing for instructions from the ground. If somebody is coming, watching. That's the whole time. Just keep doing. Come back, refuel, again go up. జనరల్ ఇందాక కార్గిల్లో మీ ఫ్రెండ్స్ జరిగిన ఎపిసోడ్ గురించి చెప్తా అన్నారు కదా. Can you So one of my friend is here only. I'll give his number. So this person has gone to bomb this place. So while bombing he had a problem with the aircraft. He had ejected. So when he ejected, he went with one of his seniors also. That is there in the YouTube. So this person was looking for this guy. Where this guy is? Sukhoi. No, this is a MiG-21. MiG-21 is two-seater. Yeah, single seat. So both have gone in two different aircraft. Okay. It's a formation. So one guy ejected, his aircraft crashed. The other guy was looking for him. This guy also got
shot down. Okay. Oh. Now what happened was the guy who was looking for him, the senior guy, he fell in the hands of Mujahiddeens. Okay. So he was brutally killed. Oh. The other guy is been taken as a POW. So he came back to India after 7 days. It's the first POW as far as during Kargil is concerned. Which year in this was? This is in 97, 97. Because 99. 99 basically. Correct. Yeah, 99. So that is the time. He's here only. He's here. also flying for Indigo. Oh, nice. And this is, first of all, thank you. Yeah, he will give you the insight. I don't know how much he can tell. Yeah, correct. So because these are the things. And we respect that also. We don't want to cross that level. Yeah. మామూలుగా నేను ఇంత స్టడీ చేసిన మా డైరెక్టర్ ఇంత చెప్పిన ర్యాంక్స్ అనేది దర్ సో మెనీ ఆల్వేస్ ఇట్స్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ మీ వింగ్ కమాండర్ గ్రూప్ క్యాప్టెన్ కి స్క్వాడ్రన్ లీడర్ కి కొంచెం చిన్న అండ్ ర్యాంక్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు అంత ఎవిడెంట్ గా కనపడదు. ఇట్స్ జస్ట్ స్మాల్ థిన్ లైన్ ఆన్ ద ఫ్లాప్. చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ షూటింగ్ లో కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకు ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ పిఆర్ పనిచేశారు, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చేసినారు. సో దేవర్ ఆన్ సెట్. సో ఎనీ స్మాల్ మిస్టేక్స్ లైక్ దిస్ వాళ్ళు చూస్తూ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అనమాట. అండ్ వీ డోంట్ someone from the Air Force who served their country to come watch our film and say you did this wrong. So anta chin detailing kuda mem tappuga anukooda. That's a good thing because we all feel sometimes we see I said here what is this. అంటే నేను ఒక చిన్న క్లిప్ చేసినప్పుడు చిన్న ఫ్లైట్ వాడి చిన్న సినిమా స్టార్టింగ్ లో వాడి పెట్టాం. ఆయన అన్నారు అంత చెత్త మేము వాడాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ వుడ్ గివెన్ యూ నైసర్ పీస్. ఈ స్క్వాడ్రన్స్లోకి మిమ్మల్ని పెడతారు కదండి. యూ ఈచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ వన్ స్క్వాడ్. సో యూ కీప్ చేంజింగ్ స్క్వాడ్రన్స్ also? Yes. Okay. So what happened initially, I joined a MiG-21 squadron. We call ourselves Cobras. Okay. After that I went to 51 squadron, Sword Arms. Now then the Su-30s came in, so couple of us were selected depending on merit and seniority basis, vacancies. So I shifted to Sukhois. Okay. So that is that. So Sukhois, okay, obviously it's a different squadron. Different squadron. So we keep changing squadrons. Right. And keep changing aircraft also sometimes. Right. And some people, they remain in the same fleet. But now with a lot of new aircraft coming in, everybody gets to fly better aircraft. Rafale has come. Rafale is the best one now as of today. Sukhois, I think they got an upgraded thing. I think. Upgrades keep coming in, but the same. The new aircraft is Rafale now. Rafale, yes. Like when I was a youngster, Mirages came and Su-30s came. So there was a tough fight between the Mirage guys and you are superior, I am superior. Simple. But I sat in a Mirage 2000. It is small, but and the training ki they made 2 seats పెట్టుకొని ట్రైనింగ్ చేశారు. Trainers have got two seats, but they are very limited in number. But Sukhois, they are all twin seaters. Right. So అంటే సినిమాలో బేసిక్లీ టెస్ట్ పైలట్స్ ఉంటారు కదండి మీ దగ్గర. సో బేసిక్లీ ఇన్ ద మూవీ ఐ ప్లే టెస్ట్ పైలట్. సో వీ వాంట్ టు షో దట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో. అంటే హౌవర్ గుడ్ ద పైలట్స్ ఆర్ వాళ్ళు చేసే అంత దిస్ అగైన్ అదర్ టెస్ట్ పైలట్ హూ basically takes every aircraft to the end, test it. So we want to show that also. And obviously... Yeah, that's a very risky proposition. You must have seen, because test pilot is one thing. He tests the aircraft to its bare limits. Bare limits, yes. And literally engine switch off అయిపోయే వరకు they go and... switch off the engine, they restart it, they check it, they stall the aircraft, they again relit the thing. So they do everything which is possible on that aircraft. Right. So that's a risky proposition. Another ball game. Different ball game altogether. That's a different ball game altogether. Actually, Miko, I mean, how long did you take to get into this role? Digest this thing of fighter pilot and all. I'm sure it takes time. COVID first wave tarvata, I think director నాకు కథ చెప్పారు. Okay. More than the role, first major కథ structure మీద ఏ ఇన్సిడెంట్ మీద బేస్ చేసుకున్నా దాని మీద we were going back and forth. దెన్ డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నా దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేసుకుని వచ్చాడు అనమాట. సో ఐ వాజ్ హెవీలీ ఇన్స్పైర్డ్. నాకు మామూలుగా ఏంటంటే ఇన్ మై జాబ్ కొన్నిసార్లు వీ హ్యావ్ టు ప్లే ఫర్ ద ఆడియన్స్, అండర్స్టాండ్ వాట్ దే లైక్, అండ్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ ఆఫర్ దెమ్ సంథింగ్ వెరీ న్యూ అండ్ యూనిక్. ప్రతిసారి మనకి ఏంటంటే మన దగ్గర రియల్ స్టోరీస్ చెప్పే అవకాశం ఉండదు. బట్ వెన్ హీ టోల్డ్ మీ కరెక్ట్ ఇది బాలకోట్ అనేది ప్లస్ ఇట్ వెంట్ పబ్లిక్. కొంతమందికి తెలుసు, తెలీదు, తెలిసిన వాళ్ళకి కొంచెం తెలుసు. సో మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ చాప్టర్ ఇన్
ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దిస్ థింగ్ సో హిస్టరీ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అది చెప్దాం లెట్స్ టెల్ దెమ్ వాట్ యాక్చువల్లీ దే వెంట్ త్రూ ఏదో న్యూస్ ఆర్టికల్ చూసి ఓకే వాళ్ళు వెళ్ళారు ఇలా చేశారు బాంబ్ చేశారు వెనక్కి వచ్చారు పాకిస్తాన్కి ఏం స్విఫ్ట్ టోటన్ అవుట్ అయింది 26 Jan ఇదంతా కాకుండా వాట్ ఇట్ టేక్స్ ఒక పైలట్ కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో వాట్ ఇట్ గోస్ త్రూ ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది వెన్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ కానీ ఆ సెన్స్ ఆఫ్ రిస్క్ కానీ అర్థమవుతుంది అని తీసుకుని చేసాం అండ్ సో ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ అన్న రీజన్ పెట్టడం కూడా బికాజ్ పుల్వామా అటాక్ అయినప్పుడు ఇట్ హ్యాపెన్ ఆన్ 14th of February 2019 సో ఆఫ్టర్ దాట్ వీ టుక్ అవర్ ఓన్ టైమ్ అండర్స్టూడ్ spoke and decided what to do and very covert secret గా జరిగిన మిషన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆపరేషన్ అది అయిన తర్వాతే I'm happy they publicized it. Otherwise, these things they don't tell the public. They don't. So when the PM came out and spoke that we gave our answer back to Pakistan and appudu janalku ardhamaindi. Then they showed that Balakot lagani last night there was an operation. They went to Balakot and they bombed certain militant camps. So when they went, technically ఇదంతా టైం ఫ్రేమ్ వ్యాలంటైన్స్ డే చుట్టూ అయింది కాబట్టి వి థాట్ మేజర్లీ వ్యాలంటైన్ అంటే అందరూ ఒక అబ్బాయి అమ్మాయికి మధ్యన లేకపోతే ఇలా అనుకుంటారు బట్ ఫర్ అస్ we wanted to show that this love is for the country. Valentine can be anything. For this మా సినిమాకి వచ్చినప్పటికీ it is love for your country. So what we wanted to show. I mean, I think apt title. Yeah. Title is very apt. And మీరు కూడా ప్రతిదానికి ఆపరేషన్స్ అనే పెట్టుకుంటారు కదా సో అందుకే we didn't want to go with some స్మాల్ టైటిల్ కాకుండా ఇంకా రియలిస్టిక్ కరెక్ట్గా యాప్ టైటిల్కి వెళ్దాం అని అనుకుని we went for Operation Valentine. Nice. So what is the high point in your entire shooting? అంటే ఒకటి నిజంగా ఎయిర్ బేస్లో షూట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ డే వాజ్ అంటే చాలామంది జెట్స్ని మార్నింగ్ దే స్విచ్ ఆన్ ద జెట్స్ అండ్ దే ట్రై టు రెవ్ దెమ్ రైట్ అందరూ నేను అవి ఏమీ వేసుకోలేదు ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ద సౌండ్ ఫర్ 30 minutes అంటే ఫర్ మీ యాజ్ ద రోల్ ఇట్ వాస్ రియలీ హెల్పింగ్ మీ అనమాట బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ నార్మల్ ఫర్ దెమ్ మీరు నాకు తెలిసి అక్కడ రెవ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరేం పెట్టుకోరు మీరు మామూలుగా నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకో సో మా టీం అందరూ చెవులకి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని లేకపోతే ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకుని దే ట్రైన్ టు లైక్ కట్ ద నాయిస్ బట్ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ఎవ్రీ సెకండ్ దేర్ ఇన్ఫాక్ట్ మాకు క్యారవాన్స్ అన్నీ ఉంటాయి షూటింగ్లో సర్టన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ బట్ దేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఒకసారి లోపలికి వెళ్తే వీ వేర్ ఆర్ కాస్ట్యూమ్ అండ్ గో నో మేకప్ నథింగ్ వీ వాంట్ టు గో వెరీ రియలిస్టిక్ ఐ సెడ్ సో అక్కడ చాలా వరకు యూనో వీ ఆర్ మీటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఫ్రమ్ దేర్ లేకపోతే సిఎన్సీ గారు ఫ్యామిలీ వచ్చేవారు ఏఓసీ గారు వచ్చేవారు సమ్టైమ్స్ వీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ అన్ ఎంటైర్ స్క్వాడ్రన్ దట్ వాజ్ ఇన్ లండన్ దే ఫ్లూ డౌన్ సో దే వర్ సీయింగ్ అవర్ షూట్ దే వర్ గివింగ్ అస్ స్మాల్ ఇన్పుట్స్ ఒక విధంగా వాక్ చేసాను వీ టేక్ సమ్ పిక్చర్స్ అవుట్ సైడ్ ద జెట్స్ దే లైక్ వీ డోంట్ స్టాండ్ లైక్ దిస్ వీ స్టాండ్ లైక్ దిస్ we have a different style of walking right all the guys go how you stand how you hold the helmet so అన్ని చాలా అంటే that 30 days was I can really I mean even after 20 years 30 years it'll be one of my most memorable experiences and nothing to beat it and in fact మేము కూడా ఏంటంటే ఒక 200 పీపుల్కి they let 200 people of us enter and shoot for 30 days I know and Gwalior air base is such a busy air base most busy so నిజంగా thanks to IAF for actually giving us that permission I'm also very happy at least they know they are letting people do this otherwise especially South India needs right you know opening for Indian force and unnar man dantlo but not much of awareness unfortunately right and it's good that at least we have that opportunity to take this to people janal munduki ilanti simman తీసుకెళ్ళడం అవకాశం మాకు దొరకడం కూడా మా అదృష్టం లక్కీలీ వి ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ తెలుగులో అట్లీస్ట్ ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ సినిమా చేయడం అదొక రియల్ ఇన్సిడెంట్ బేస్ మీద చేయడం అండ్ వెరీ హ్యాపీ ఐఎమ్ షూర్ యూ షుడ్ వాచ్ ఇట్ యు లవ్ ఇట్ ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ మనం ఆర్మీ అయితే చూస్తుంటాం ఇన్ఫాక్ట్ నేవీ గాజీ కూడా వచ్చింది ఎయిర్ ఫోర్స్ వాజ్ మిస్సింగ్ హోపింగ్ కి when Ghazi came out also I was very excited actually I know the director Sankalp and Rana also again he tries different scripts and all of that someone has to take this initiative ఎవరో ఒకరు తీసుకుని and it was also beautifully made some ఒక level of risk involved అయి ఉంటుంది but if you showed in the right way జనాలకు అర్థమైంది బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ టెక్నికల్ కదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ ఈవెన్ నేవీ కానీ మీరు ఒక ఆపరేషన్ చూపిస్తున్నప్పుడు దిస్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ టర్మినాలజీ విచ్ కామన్ మ్యాన్ కి అర్థం కావచ్చు బట్ వెన్ యూ గెట్ ద ఎమోషన్ రైట్
అవన్నీ కనపడవు. ఆ ఎమోషన్ ఒకటే కనపడుతుంది. అండ్ దే విల్ డ్రైవ్ అండ్ దే విల్ డ్రైవ్ విత్ దాట్. పబ్లిక్ షుడ్ నో దట్ ద ఎమోషన్ పార్ట్. మనకు సైన్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి కొన్ని టర్మ్స్ అర్థం కాకపోయినా దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద ఎమోషన్ బిహైండ్ ఇట్, what the people are going through it. And you have a lot of patches got noticed. Yeah. We all have a lot of patches. I saw some very funny quirky ones also. You know, good ones. That depends on what you've achieved. I've seen people carry their hours in hours clock just 1000 plus 2000 plus that is also there. Depending on if they're a test pilot or if test pilot, especially the squadron. I think squadron is there. That is 100% you have to have it. Right. Second, when you go abroad, you put Indian badge also. Okay. Second is your achievements. You can put anything or a funny one, cranky one. I saw many funny ones. Chala funny ones, cranky ones. Because I know to be a fighter pilot, apart from your intelligence, quickiness, all that, you should be slightly cranky also. Okay. Because you need that. ఆ థిక్ అనేది కొంచెం ఉండాలి. Calculated. But you have to have that drive in you. And they, I mean, I met them, all of them. అంటే మైండ్ నా ఐడియా ఎలా ఉండేదంటే కలిసినప్పుడు ఓకే ఇలా ఉంటారు లేకపోతే మిమ్మల్ని కలిసే ముందు ఇలా ఉండుంటారు నాకు ఆలోచన ఉంటుంది. బట్ ఐ కమ్ అండ్ మీట్ యూ గైస్ ఆర్ వెరీ నార్మల్. ఇంకోటి వన్ కామన్ థింగ్ ఐ నోటీస్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఆర్ వెరీ ఫనీ. అంటే నో వన్స్ వెరీ సీరియస్. ఐ సీన్ ఆల్. అంటే ఐ థింక్ you know what life is more than all of us you go through. See, we have seen life, we have seen death. Yes. I've seen my own friends dying in front of me. Yes. So we go through those emotions, and I mean, unfortunately it was him. It could have been anybody in the formation. So life is short. So and especially when you're doing, if tomorrow nobody knows when the war comes, who goes, who comes. Right. So enjoy it. Right. And you're doing a fantastic job. That satisfaction is there. Self-satisfaction is completely there when you fly and come back. So, and generally, work is one thing. As the night progresses, when it comes to weekend, we party hard. I know. Like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. Absolutely. Bottle to throttle. Exactly. You got the punch word also, bottle to throttle. So, it is that. That's the life. Way different from the IT life, the doctor life, the engineer life. Right. No way you can compare that life with this. Oranges and apples. Totally. And మొత్తానికి there's no comparison. Oranges and apples you can't compare. There's no conversation అసలు. You can't. There's something quite different. And I wish our youth goes there. అదే మా ప్రయత్నం అదే. And in fact మీలాంటి experience people who've already worked, who've been in Air Force, మీలాంటి పర్సన్ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చి మాట్లాడడం లేకపోతే మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వినడం వల్ల కూడా if we can inspire someone who's watching this show, that's our whole intention anamata. Meeru cheppe vishayalu I'll be very happy if somebody joins after. And I keep motivating people who I generally meet, especially the girls. I just push them, join Air Force, all my friends, daughters and all, because that's a good profession. You get full satisfaction in your lifetime, guaranteed. Every day it's a thrill. Right. That adrenaline rush is there. Right. What you want. So why not? First of all, thank you so much. And it was a pleasure talking to you. Thank you for letting us come to your house. And with interact అయ్యి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకోవడం అంతా I can't put in words. And in fact ఇది ఒక దీనిలో అనుకున్నాం, but for me as a person putting the show and all that aside, I am very happy to meet you. Same. I'm so happy.